Please be seated. Good morning. I know I am not the most popular guy in Greater Boston this morning, but I will withstand that for the sake of Exilano Day. I start by offering congratulations on many great activities over the course of the last few days. The 3-on-3 basketball tournament, which was a huge success. Peter and the star catcher, to the cast and crew, congratulations. To all of you who participated in the joint concert with Windsor last night, well done. A round of applause for everyone who participated. Distinguished judges, guests, parents, masters and scholars of the oldest school in continuous existence in North America, welcome to this year's celebration of Exilano Day. Exilano Day, a uniquely Roxbury Latin concoction, was originated by longtime classics master Clarence Gleason, a much beloved and enterprising teacher who, among his other contributions, wrote the original lyrics to the Founder's Song. Early in Mr. Gleason's nearly 50-year association with the school, he inaugurated a wonderful celebration of the classics, in which Greek students would be exempted from homework on that particular day. Soon after, the festivities expanded to allow for the singular annual pleasure of hearing from boys of every age and level of exposure to Latin and Greek. A noted punster, Mr. Gleason arrived at this name for the celebration to be held on this day annually as a recognition of Xenophon's use of the recurring verb exilano in his anabasis. Mr. Ligon, anabasis. A means, of course, to march forth. And on this March 4th, we shall try to honor the letter and the spirit of Mr. Gleason's initial hope. I will extemporize here for a moment and say that in your memory, there will never be a day on which you've marched forth more strenuously than this day. In 1957, prizes in Greek and Latin were endowed by David Taggart Clark, class of 1889, himself a professor of economics at Williams College. Additionally, Mrs. Ingrid McDonough endowed our classics prizes in memory of her husband, Dr. Eugene McDonough, class of 48, for which we are grateful. Any contest would be incomplete without a panel of judges. Today we have assembled an especially distinguished cohort. Would you join me in recognizing Emily Greenwood, Chair and Professor of Classics at Yale University, Kenneth Burke, Foreign Language and English teacher from Thayer Academy and RL graduate of the class of 1989, and Roxbury Latin's own Ned Ligon, the Arthur Vining Davis Professor Emeritus of Greek and Latin for 37 years. Would you all stand and receive our gratitude? Of course, the boys from whom you will hear could not have even uttered their first Agricola without the astute instruction of our own esteemed classics department. I thank them for their good work in preparation for this event and throughout the years. They are appropriately arrayed before you on the platform. The chair of the classics department, Jameson Morris Clement, will serve as master of ceremonies. I have heard from several alumni of the school and former masters who, on this date forever seared in their memories, were kind enough to remember alma mater and the formative work done in this little nursery. Thursday evening, alumni in Boston will gather in order to celebrate Exilano Day, and celebrations will also occur in Miami, New York City, and Washington, D.C., where several, perhaps even scores of alumni will gather in fitting public houses to share in a few rounds of Gaudiamo's Ignis Terrae. May their examples of celebration and gratitude inspire this talented legion to be similarly thoughtful in your advanced age. Now would you stand? Dominus vobiscum, et spiritu tuo, oremus, Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra, panem nostrum
sicut et nos integibus et motoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo, nam suum est regnum et potentia et gloria in saecula. Amen. And now, let the games begin. Please be seated. Mi optime rector, insigne judices magistri discipuli, grati hospites, magno cum gaudio vos omnes avere ideo. Excellano dies, as singulares dies, hic, scholae Latinae Roxburghiensis, antiquissimae scholae continuae in septentrionale America. Hoc die possumus demonstrare fidelitatem nostram ad morum veterem, Florentium linguarum classicarum, morum traditam nobis ad nostris maioribus. Lingua Latina et lingua Graeca non mortuae sunt, immovero, hic vivunt, et bene vivunt. Utinam semper sic floriant, et in saeculum saeculorum. Qui adolescentes diu atque acriter labora verunt ad parandus declamationes suas. Quisque igitur est dignus lade nostra, et quisque eorum dico aperte est victor. Vos auditores, audiatus et spectatus magna cum diligentia omnia, quae ipsi facient et dicent. Vobis omnibus oratoribus inquam utinam rem feliciter eveniat. Nunc, ad declamationes ipsas procedamus. Primus declamator in lingua Latina, ex ordine sexto, Leonardo Bene. Dum vero imperator equitasset, calor intolerabilis elmin venet, in tantum quod videbatur et quod morator, nisi in aqua frigida balneari posset. Respexit allongit aquam latum vidit, dixit suis militibus, hic remediatis quosque fuera liberatus. Dextrarium cum calcaribus percussit, ad aquam festinanter equitabat, de equo descendit, omnia vestimented posuit, in aquam intravit, et tam diu ibiramansit, quosque totaliter refrigeratus esset. Post hac, cito Iuinianus, de aqua exuit, vestes nec aequam invenit, admirabatur et tristatus est valde, quia nudis erat, et neminam vidit. Cogavit inter se, quid faciam, ego miserabiliter sum ministratus. Iuinianus, totaliter nudis, ad castra militis praexit, ad ianum pulsavit. Ianitor, audem causam pulsatonisque seuit, ait Iuinianus. Ianum aperite, et qualis ego sum videte. Illo vero, Ianum aperuit, et cum eum obstipuit et ait. Qualis est tu? At ille. Iuinianus sum imperator, vade ad dominium tu et dic ei ut mihi vestes accommodet, quia vestes et equum perdidi. Qui ait mentiris pessimeri valde.
Sexto, James Samuel Henshin. Transire Tiberim, Patres et intrari castra hostia molo non praedae causa neque otionis, maius in animo est facinis. Ad provant Patres, abdito intravestem, gladio proficiscitur, ubi eo venit in magna turba prope regium tribunal constitit. Ibi cum stipendium, militibus forte daretur, et scriba cum rege sedent simile veste multa ageret. To mens rogare uter porcina esset. Ne se ipse apparire quis esset. Scribam pro rege occidit. Et fugientem regi comites et retrax erunt. Tum temendis magis quam temens. Romanus sum civis inquit, mucia me appellant, hostis hostemo cadere volui, nec ad mortem minus animi, est quam fuit, ad caedem, et facere et pati, fortia Romanum est, nec unus in te ego, hos animos gesi, longus post me ordo, est idem potentium decus. Nollam aciam, nollam proelium tumueris. Uni tibi et cum singulis res eret. En tibi inquit, ut sentiasquam. Vile corpus sit et is, qui magnam gloriam vident. Dextramque censo ad sacrificium foculo inicit. Ex ordine sexto, Dennis Harold Jin. Is quoque, faciacus arga qui duxit undux, nam patuit veneris replicare sua. That unus hortensi, next to minus in probus suri carmina, quis stelbitet nam natanto sequi, rotet ursinus sena, nec obfuit illi, historia turpis in seriously yocos. Nonfu aquabrio calabrasa bucar de gallo, sed lingum nimio, non tenuis emero. Corderi uranti, durum puta esse tibulus. Sig etiam, de se qua, neget illa vira. Valeri custodes, indacuus infatitur. Sig custule misrum, nunc aetate premi. Saipe, villa gemam, domini sigum quabre. Pro causa memne, sed tetigis in manum. Ad cor refert, dignus saipe est nutue loquitis, et tasta mensae, duxit in orbe notam. Et quibus et sucus, avia figur porli war. Impresso fury qui sola ore, docet. Deni quam incauto, nevium petit illa merito. Sed quo quoti servet, placet ad illa minus. Skid, qui latitur, cum solos in babilet. Ipsos, qui totiens, clauses excrete ante fores. Multique da ferti talis recepta doceque, quae nupte possit Valeria ab arte viros. Nonfu hoc illi fraudi, ligit urque tabulus, et placet, et iam fit recipe, notus erat. Ex ordine quinto, William Edgar Frederick Grossman. Nympha precor penei, mana, non in secor hostis, nympha mana. Sic agna lupa, sic cerua leona, sic aquilum penna fugiant trepidante columbae. Hostes faecus tuos,
Amores mihi causa sequendi. Me miser. De prona caras indignava laedi, crura nocensentes, et sinceri causa dolores. Aspera qua properas loca sunt, moderatias ora, cura fugamque inhibe, moderatias insequar ipse. Cui placias inquira tamen, non impo amantis, non ego sum pastor, non hic armenta regisque horridus miserva. Jupiter est genitor, per me, quod eritque, futque, estque patet. Inventum medicinum meum est, obiferque per orbem dicor, et herbarum subjecta potentia nodis, ei mihi, quam nullis amoris sanabulus herbis, nec prosunt domino, quae prosunt omnibus partes. Viribus absumptus exploduit illa qui taeque, victa laborat fugae spectans peneitas undas. Ver, mater! Inquit, opem, si flumen ad numen habetis, quadenium fatui, putando perde figuram. Vix pergefinitat torpor, proas occupat artis. Molliac inventor tenui, praecordia libro. In frondem crides, in ramos brachia crescent. Pes modo tam velat pigris radiculus haeret. Ora cacumen habet, remanent itor unas in illa. Ex ordo quinto, Harry Patrick Lonergan. Atque ille extemplo quispes infringere dulce modicas, fortuna venit, quid nomina contra tendere fas homini, spatium iam in mare parabat, iam cerbis conversa, et iam lactus omne redibat. Esce dit ante pedis elapsum, hondas et ictus, destituit frustaque manum, demisitit manum, and vengere omnes eo viso voluptus. Ede ad conatus timida subit arte menestius quautior, et multum te, maia crete, rogato mollis praesidiquae, povere lapsus. Illa manu magnet multum, delicior exit. Nec partem exequam cercids transvecta quaerit. Tertius Hippomedon, Valadat ad Curtamina tardos, Militer gressus, nam quae illum corde sub alto, et causa feligae monet et fortuna menestia. Ergit ad suetum dextrae gestamen et alte, sustentams rigidum quae latus lacertos. Consulat ac vasto, contorquet turbine et ipse. Prosequitur. Fugit horrendo per inania saltu. Ex ordine quinto, Justin Rayton Shaw.
Virum, et Regum Apello, Siminus, Eonopaeus, Utata res escotistic cum ignario ascellus. Quin Acingaris. Out, si ad hyparum as animi, quid frustraris civitatem, quid regium juvenum conspicissinis, facesse, hinctor quinios, aut corruptum, duo vere, retrod stirpem, fratri similior, quam patri. Is aliisque in compano juvenum instigat. Hismili ebribus instinctus ferrius, Tarquinius, Circumvire, et pensare, minora maxime gentium padres. Huic orationi, servius, cum introenisse trepido nutio excitatus, extemplo, o estudio curiae magno voce. Tum Tarquinius, licitata, iamet ipsa cogente ultima audere, multo et aetate et viribus validior. Medium oripit servia, allotque e curia et inferiorem partem purgatus de iefit. Inde ad cogendum senatum in curiam roti. Ex ordine Porto, Theodore Ludwig Glaser. Non nobili ium sed ium studiosus equorum, qui tamen ipsa fares, vincatut ille precor, ut loquerente cum sedere, ne tibi non spero, pax esset amore, tu cursus vexas, ego, te, spectemus uterque, urduat apud nos, pascat uterquis vos. Quid prostrare pugis? Cogitlos ille aium, haec ille eloquia commoda surfus habet. Tuta me la dextra, quid cumques panque puellae, contactu lateris laegitur ista tui. Tu quoque, qui spectas post nos, tua contra hecura, si pudor ex rigido, nec preventirga genu. Quis tamen interea facilis arcere ventos, quos faciet nostra multa tabella mani, an magis hic, mius est, animi, non a eris aestus, captaque femineus, pectoratore d'amor. Dum por albellis pars est, tibi pulvere vestis, sordide denguior. Sunt dominaerat a vota meae, mea vota supersunt, ille teneb palma, palma petenda me est. Risit et argutis quida promissit ocellis. Hoc satis est alio, cetera rete loco. Ex ordine Porto,
sine dubio judicates, in hoc causa ea res indiscrimin adjudicator. Reis est enim nocentissimus, qui si condemnator, desinent homines diceret, his judiciis pecuniam pluribus placet. Sin absolviter, desinemus nos de judiciis transferendis recusar. Multa enim et in Deos et in homines impie nefariaeque commissit. Quorum scolarum poenis agitator et augmente concilioque deducator. Neque iste mihi videtur, sea damnationem solum affair. Neque hoc alaritiae supplicio communi. Qui se tot scolaribus substringerit contentus esse. Singularum quandam poenam istius, in manis atque importuna natura desiderat. Non id solum quaeritur, ut, isto damnato, bona restituantur, iis quibus ereptas sunt. Sed et religiones, deorum immortalium expiandi, et civium Romanorum cruciatis multorumque, innocentium sanguis istius supplicio luendus est. Non enim furem sedereptorum, non adulterem, sed expugnatorum pudicitiae, non sacrilegem, sed hostem sacrorum legionemque, non sicarium, sed crudelissimum carnificem civium sociorumque in vestrum judicium adduximus. Ut ego hunc unum eius modi reum post hominem memoriam fuisse, arbitrare, cui damnari expediere. Ex ordine Porto, Malcolm Abraham Whitfield. Alcibiades, Pliniae Filius Atheniensis. In hoc natura, quid efficere possit, videtur experta. Constat eni mitter omnes, qui de eo memoriae prodiderunt. Nihil illo fuisse excellentius, qualin vitiis, qualin virtutibus. Natus in applacima civitate sumo genere, omnium aetatis suae multo formosissimus. Dives ad omnes res aptus consilique plenus. Dissertus ut in primis dicendo valeret, quod tanta erat commendatio oris atque orationis. Ut nemo ei posset resistere, cum tempus posceret laboriosus patiens, liberalis, splendidus non minus in vita quam victu, affabilis blandus, temporibus calidissime serviens, idem simulac se remiserat, neque causa subrat quaere animi laborem perferet, luxuriosus, dissolutus, libidinosus, intemperans, repirebator, ut omnes admirarentur in uno homine, tantam esse dissimilitudinem, tamque diversa natura. Trio vales, o sodales,
Tertio, Daniel Jameson Freeman. Ibis tandem aliquando, quo in iam freedom, ista tua cupiditas effrenata ac furiosa rapieba. Neque enim tibi haeques adfer, dolorem, sed quandam incredibilem voluptatem, ad hoc te amentiam natura perit, voluptas exerquit, fortuna servalet. Numquam tu, non modo otium, sed ne bellum quidem disi nefarium concupisti. Noctus est experditis, atque ab omni non modo fortuna, querum etiam spe derelictis conflatam improborum mano. Hic tu, qua laetitia perfruere, quibus gaudiis exultabis, quanta in voluptate bactabere, cum in tanto numero tuorum, neque audies virum bonum quemquam, neque videbis. Ad huius vitae studium meditati illi sunt, qui ferentur, labores tui. Iacere humi, non solum ad obsidendum stuprum, verum etiam ad facimus obeundum. Vigilare non solum insidiantem somno maritorum, verum etiam bonis otiosorum. Habes ubi ostentis, tuam illam praeclarum patientiam famis, frigoris, in opii rerum omnium, quibus te brevi tempore confectum esse senties. Tantum pro fecitum, cum te a consulatum repuli, ut exul potius temptare quam consul vexare repuditam postis. Atque id, quod esset a te scelerates asceptum, latrocinium potius quam bellum nominaretur. Ex ordine tertio Alexander Joseph Buick. Patres conscripti, qui Hannibale vivo numquam se sine insidiis futuros existimarent, legatus in Bithyniam miserunt, in eis flamininum, qui ab rege peterent, ne invicissimum sum secum aberet sibique dederet. His, Prusia, negare ausis non est, illud recusable, ne id a se fieri postularent, quod versus, ius aspidii esset, ipsi, si possent, comprehender locum ubi esset, facile inventuros. Hannibal enim uno loco se tenebat, in castellum, quod etia rege datum erat munere, ique sic edificerat, ut in omnibus partibus edificii exitus operet. Scilicet verens, ne usum venerit quod accidit. Huc cum legati Romanarum venescent, ac multitudine domum eius circum dedescent. Puer, ab Januar, pacificiens Hannibali dixit floris praetor consuetudinem armatus operare. Qui imperabit ei, ut omnes floris activier circum erit ac paperis sibi nuntiare, num eodem modo undique desiderator. Puer, cum clerter, quid esset, nuntiaset omnisque exitus occupatos ostendisset? Sensit in non fortuito factum, sense peti, neque sibi diutius vitam esse retenenam. Quam ne alieno arbitrio dimitteret. Memor pristinarum virtutem venenum. Quod semper secum abere consuerat, sums. Ex ordine secundo Eric Ma.
Tuat Archie, Turbis Instar, Exitium derasta, Verenzor Asque. Loricet pib extremo, Septentis Orbis, Hermedium, Stridens, Transit, Vimer, Incit ictus ingens a terra, Duplicato populite turnus, Consergum gemitu, Retuli totusque remugit, Mons certet vocem, Late nemerator emittunt, Illuminus suplex, Oculos dextromque precantem, Protendens, Equidem merui, Necta precor inquit, Uteris horta tua, Miseri te, si qua parentis, tangere cura potes oro, fuit et tibi talis incaesis genito, downi miserere et senecta et me, seu corpus foliatum lumine maus. Rede meis, vicistet victu, tendere palmos ausonii videre, tuas lavinia conius, alterius ne tendoriis. Et ex ordine secundo Timothy Paul Smith. Stetet acer in armis, Aeneas, volvens oculos, dextromque repressit, et iamque magis cum tantum flatere semo corporat. In felix numero cum apruit alto, Volteus notis fulserent cingula bullis, Palatis pueri, victum quem munere tunis, stuerat a fumeris inimi consigne grebat. Il oculis postquam savi monumenta doloris, exuias closit furiis ocensus et ira terribilis. Tuning spoliis indute meorum, iripeare mihi. Palus te hoculnere, palus immolat, et poenam sceleratex sanguine sumit. Hoc dicens, ferd verso su pectore condit feridis. Ast illis ovunta fregore membra, vitaque cum gemitu fugit indignata subumbras. Ex ordine primo, Holman Garver Smith. Multas pergentes et multa perae fora lectus. Advenias miseras, fraterari, ut te postremo donare munere mortis, et mutam nequi quale puere pinerem, quando quidem fortuna mihi te abscuitur sum. Eu miseri digne frater redempta mihi. Nunc tamen intereae Christo quae more parentum tradiga sunt, tristi munerad imperias. Accipe nunc fraterno multum manantia fletu, atquin perpetuum fratera vatque vale.
Nunc, in lingua Graeca, ex ordine tertio, Samuel Henry Morris Clement. Alun de duike met de stuke teknon. Stas ik een oude mooi. Foin jan tot ik bestuur ke kian heima. Kijk die broos door corneo. Papai veel, papai mijn poes. Hoi amer geseke ka. Proserpe tai torengus. Oi moi te las. Ik heb dit op radma. Me forget de me. Actetai! Oxene Kefalin, ete su diampere steno e corto gate de sede. Feu papai man opus. O deploy stratele gaia gamem nono menelae. Poson ante Newton, ison chrono trefoiton, ton de tonne, no san. Iomoi, o thanete, poseic illuminos, huto catemar uduna mole parte. O tecna, o genaya, alla sulabon, to lemnio, to danak illumino, birdi impresa o genaya. Cago toi parte, ton tu dios spairanti, don te ton amlon. Anin sus soses tote bezios te dran. Ti face pai, ti sigas. Pupa don tekna. Kudes. Ex ordine secundo, Austin Stanley Manning. Himeres de husteron polis, angele moi he palestra. Post he despoina autes meloi, ordis genomine, hetestai proston eromenon. Kai ego, nun effein o palestra, o kairos tes es eme caritos. Pare effe, kai epede hespera, en ageme postin duron tudomatu, enta ekene et catude, kai pelueme, coselten obetini testuras lepte, kai scopen tagenomena endon. Poro ten gunaika, pede kibotian mega anoixasas, hanu polos puxidas ekon en auto, en tuten proferen neon, elion auto edokun enai, ekai tutu labusa, crietai, ole, kai afno, tea equitai aute, kai heibris keratine, kai grupe egenata, kai ta'ala egen osa ornithon cremata estin, kai en uden alo e gorat. In ordine primo, Isaiah Chapel Goldsmith. Ide da bimem faa, ide gedizes. Le ai toi galku, klisse ai pulai de genaikes is in any klisse is.
Exarador, hastoi agaioi, protisto de domen euton toliethron lome. Etikai crusu epidua ai, honketis oise, proon hippodamon ex iliu quia sepoina, honken ego desas, agago, ala sicaion. Gunaiken ne intinimis geai infilodete, in de autas apenas plegatis geai, umena oiken, argon eon de gakon, epibaskemen hui as agaion. Opapanes, gakeleke aike ides uketa gaioi. Oikade, persun neusi neometha. Donde de omen, autu enet proie, gera besemen, offre ideta e brate hoi chemes prosimum namen, gaiuge. Hoskai nun akilea hea megamedana fote etemesen, helongar eke geras autos apuras. Alamaluk akilei kolos fresen, alamas demon. Egar an atride nun hustata. Lobesaya. Si, finitiuntur declamationes, vobis omnibus oratibus gratias maximus agimus, vere bene factum magnum opus, a judicibus nunc quaero ut vos recipiatis in studi locum, rectoris Brennan, diudicandi causa. Interim, dum judices diudicant, nos omnes cantabimus carmina laetissima. Magistro optic? Experiences sumus. Laetissima. Il anno sarà
to announce the winners. I'd like to start by congratulating all of our contestants this morning who've done the school proud. We've just witnessed an amazing display of mnemotechnics, of memorization, of histrionics, and of carefully modulated delivery. And I want to commend to all of you the arts of memorization and the embodiment of what you learn so that it will carry you through your lives beyond your education here. The judges were very impressed by all of the performances that we heard. We reached our decision with some difficulty. We made the decision nonetheless. In lower school Latin, the consensus was that the prize went to Rami Hayes Messenger. In upper school Latin, the judges awarded the prize to Danielson Friedman. And in the Greek competition, the judges awarded the prize to Austin Manning. Thank you very much indeed to all our declaimers and to our judges for deliberating over what I'm sure was a very, very difficult decision. We're grateful for that nonetheless. I'd invite all of our guests, any faculty and staff who are free, and the declaimers to join us in the Bernstein Tea Room for a bit of a celebration at the conclusion of this hall. Otherwise, please stand. Join in an illustrious version of